Ich heiße Margret, ich bin 55 Jahre alt und meine Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt in Deutschland, wo ich in einer traditionellen, christlichen Family aufwächst. Mein Vater war ein Flieger, Arbeiter, meine Mutter, eine Frau des Gebet. Von klein auf lernt ich, das hart Arbeit und der Glaub die Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind. Doch das Leben hat mir gesehen, dass es manchmal anders läuft, als wir erwarten, wenn einer Operation an meiner Wirbelsäule hat ich ein Not die Herst kämpften, darum mich zurückzubringen, wenn ich selbst das Gefühl hat, mich von meinem Creeper zu lassen. Ich sah Jesus, nicht den Jesus aus Bildern, sondern den lebendigen Jesus, dessen Augen durch mein Seelische sagid, Margret, du hast geglaubt, Armat Semin, Absicht, aber das ist nicht wahr. Ich habe dich für vorgesehen, nicht für Mängel. Dies Wort veränderten als mein ganzes Leben lang hat ich geglaubt, dass mein drei Geschflicken Misserfolg Zeichen meiner Unwürdigkeit wären. Zuerst mein kleines, christliches, Konstantinwissenschaft, dann ein Kaffee, später ein alle drei endeten im Ruin. Ich fühlte Scham, Schuld, und die Oberzugang das Gott verherrlicht wollt, dass ich arm bleib. Aber Jesus siegt mir, dass nicht mein Arbeit das Problem war, sondern mein Denkweise. Ich hab mich nie als des Quings gesehen, sondern als denaren, die sich mit Resten zu verdenken sollt, als ich aus dem Krankenhaus zurückkam war ich nicht mehr dieselbe Frau. Ich spürt eine neue Identität. Ich verstand, Gott will, das sein Kindergedihan, nicht als Gier sondern einzigen, verändert zu sein. Ich kehrt zu meiner Arbeit zurück, dabei wurde ich befördert. Mein Denken hat sich verändert, und mit ihm mein Ergebnis. Später gründet ich erneut ein Unternehmen, aber diesmal mit Durchtigen, Haltung, Iswach schnell, und nicht nur mehr, ich will Familien, Hut gebe ich Vortrag über finanziellen Missbrauch, Oberlimitieren, Glaubenssitz, und darüber wie Christen ihr wahre Identität Christus erkennen, kennen. Ich sage, ihnen ihr seid nicht geschaffen, wie Bettler, zu leben. Ihr seid keine des Kniggs, Wohlstand ist nicht Sund Armut ist is, die Yuka, nektet. Ich heiße Margret, ich bin 55 Jahre alt und mein Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt in Deutschland, wo ich in einer traditionellen, christlichen Family aufwächst. Mein Vater war ein Flieger, Arbeiter, meine Mutter, eine Frau des Gebets. Von klein auf lernt ich das hart Arbeit und der Glaub, die Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind. Da das Leben hat mir gesehen, gas is manchmal anders läuft, als wir erwarten, wenn einer Operation an meiner Wirbelsäule hat ich ein Not oder Erfahrung die Herst kämpften, darum mich zurückzubringen, wenn ich selbst das Gefühl hat, mich von meinem Körper zu lassen. Ich sage Jesus, den Jesus, aus Bildern sondern, den lebendigen Jesus, dessen Augen, durch mein seelische sagid, Margret, du hast geglaubt, Armat Semin, Absicht, aber das ist nicht wahr. Ich habe dich für vorgesehen, nicht für Mängel. Dies Wort veränderten als mein ganzes Leben lang hat ich geglaubt, dass mein drei Geschflicken Misserfolg Zeichen meiner Unwürdigkeit wären. Zuerst mein kleines, christliches, Konstantinwissenschaft, dann ein Kaffee, später ein alle drei endeten im Ruin. Ich fühlte Scham, Schuld, und die Oberzugang das Gott verherrlicht wollt, dass ich arm bleib. Aber Jesus siegt mir, dass nicht mein Arbeit das Problem war, sondern mein Denkweise. Ich hab mich nie als des Quings gesehen, sondern als denaren, die sich mit Resten zu verdenken sollt, als ich aus dem Krankenhaus zurückkam war ich nicht mehr dieselbe Frau. Ich spürt eine neue Identität. Ich verstand, Gott will, das sein Kindergedihan, nicht als Gier sondern einzigen, verändert zu sein. Ich kehrt zu meiner Arbeit zurück, dabei wurde ich befördert.
Mein Denken hat sich verändert, mit ihm, mein Ergebnis, später grundet, ich erniet, einen Tournament, aber desmal, mit, Durchtigen, Halting, Iswak schnell, nicht, nur mehr, auch Willen Familien, Hut, Gibbich, Vortrag, über finanziellen Missbrauch, Oberlimitieren, Glaubenssitz, unter darüber wie Christen ihr war Identität Christus erkennen, kennen, ich sage, innen ihr seid nicht, geschaffen, wie Bettler, zu leben. Ihr seid, keine Deck nigs, Wohlstand ist nicht sund Armut ist is, die Yuka, nektet, ich heiß Marguerite, ich bin 55 Jahre alt und mein Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt in Deutschland, wo ich in einer traditionellen christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater war ein fleißiger Arbeiter, meine Mutter ein Fraude, Gebets von klein auf lernt ich das hart Arbeit und Glaub, die Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind, da das Leben hat mir gesieht Gas, is manchmal, andersly oft, where Worten, Rend einer, Operation an, meiner Wirbelsäule, hat ich, not der Erfahrung die Herstkampfetten, darum mich zerks bringen, Rend ich selbst das Gefühl hat, mich von meinem Körper zulas an ich sage Jesus, den Jesus, Ausbildoren sondorn, den lebendigen Jesus, dessen Augen, durch mein Seelische, Sagid, Margrit, du hast, geglaubt, Armat Semin, Absicht, aber das ist nicht wahr. Ich habe dich für voll geschaffen, nicht für Mängel, dies Wort, veränderten, mein ganzes Leben lang hat, ich geglaubt, dass mein drei Geschflicken Misserfolg, Zeichen meiner Unwürdigkeit, wären, zuerst mein kleines, christliches, Konstantinwirtschafts, dann ein Kaffee, später, ein alle drei Enditen, im Ruin, ich folgt, Scham, Schuld, und die, Oberzugang das, Gott verherrlicht, wollt, das, ich arm bleib, aber Jesus, siegt mir, das, nicht mein, Arbeit, das, Problem war, sondern, mein Denkwas, ich hab mich nie, als, de Quings, gesihan, sondern, als denaren, die sich, mit resten, zu verdenjeben, salt, als ich aus, dem Krankenhaus, zerkam war, ich nicht mehr dieselbe Frau, ich spürt, eine neue Identität, ich verstand, Gott will, das sein, Kinder gedihan, nicht aus, Gier sondern, einzigen, verändert zu sein, ich kehrt zu meiner Arbeit zurück, dabei würde, ich befördert, mein Denken hat sich verändert, mit ihm, mein Ergebnis, später grundet, ich erniet, einen Tournament, aber desmal, mit, Durchtigen, Halting, Iswak schnell, nicht, nur mehr, auch Willen Familien, Hut, Gibbich, Vortrag, über finanziellen Missbrauch, Oberlimitieren, Glaubenssitz, unter darüber wie Christen ihr war Identität Christus erkennen, kennen, ich sage, innen ihr seid nicht, geschaffen, wie Bettler, zu leben. Ihr seid, keine Deck nigs, Wohlstand ist nicht sund Armut ist is, die Yuka, nektet, ich heiß Marguerite, ich bin 55 Jahre alt und mein Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt in Deutschland, wo ich in einer traditionellen christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater war ein fleißiger Arbeiter, meine Mutter ein Fraude, Gebets von klein auf lernt ich das hart Arbeit und Glaub, die Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind, da das Leben hat mir gesieht Gas, is manchmal, andersly oft, where Worten, Rend einer, Operation an, meiner Wirbelsäule, hat ich, not der Erfahrung die Herstkampfetten, darum mich zerks bringen, Rend ich selbst das Gefühl hat, mich von meinem Körper zulas an ich sage Jesus, den Jesus, Ausbildoren sondorn, den lebendigen Jesus, dessen Augen, durch mein Seelische, Sagid, Margrit, du hast, geglaubt, Armat Semin, Absicht, aber das ist nicht wahr. Ich habe dich für voll geschaffen, nicht für Mängel, dies Wort, veränderten, mein ganzes Leben lang hat, ich geglaubt, dass mein drei Geschflicken Misserfolg, Zeichen meiner Unwürdigkeit, wären, zuerst mein kleines, christliches, Konstantinwirtschafts, dann ein Kaffee, später, ein alle drei Enditen, im Ruin, ich folgt, Scham, Schuld, und die, Oberzugang das, Gott verherrlicht, wollt, das, ich arm bleib, aber Jesus, siegt mir, das,
nicht mein, Arbeit, das, Problem war, sondern, mein Denkwas. Ich hab mich nie, als, de Quings, gesihan, sondern, als denaren, die sich, mit resten, zu verdengen, salt, als ich als, dem Krankenhaus, zurkam war, ich nicht mehr dieselbe Frau, ich spürt, eine neue Identität, ich verstand, Gott will, das sein, Kinder gedihan, nicht als, gehe sondern, einzigen, verändert zu sein, ich kehrt zu meiner Arbeit zurück, dabei würde, ich befahre, mein Denken hat sich verändert, und mit ihm, mein Ergebnis, später gründet, ich erniet, einen Tournament, aber desmal, mit, durchtigen, halting, iswak schnell, und nicht, nur mehr, auch willen Familien, hut gibbich Vortrag, über finanziellen Missbrauch, oberlimitieren, Glaubenssitz, under darüber wie Christen ihr war Identität in Christus erkennen, kennen, ich sage, innen ihr seid nicht, geschaffen, wie Bettler, zu leben, ihr seid, keine Deck nigs, Wohlstand ist nicht sund armet ist is, die Yuka, nektet, ich heiß Marguerite, ich bin 55 Jahre alt und mein Geschichte beginnt in einer kleinen Stadt in Deutschland, wo ich in einer traditionellen, christlichen Familie aufgewachsen. Mein Vater war ein fleißiger Arbeiter, meine Mutter eine Frau des Gebets von klein auf lernt ich das hart Arbeit und Glaub, die Schlüssel zu einem gesegneten Leben sind, da das Leben hat mir gesieht Gas, is manchmal, andersly oft, were Worten, Rendiner, Operation an meiner Wirbelsäule hat, ich not die Hurst Konfetten darum, mich zurücksetzen, rend ich selbst das Gefühl hat, mich von meinem Körper zu lassen. Ich sah Jesus, nicht den Jesus, ausbildorn, sondern den lebendigen Jesus, dessen Augen durch mein Seele schauten. Sagit, Marguerite, du hast, geglaubt, Amat, sei mein Absicht, aber das ist nicht wahr. Ich habe dich verfolgt,